Unsa man, kaya? Kaya. Ikaw, te? Kaya kaayo. Last day of Christmas, my true love gave to me. Ay, bungga. Muna rin kag isda sa bato. Yes. What's up mga boss? Kumusta na mo dihang dapita? Hinaot, naata kanunay sa maayong panglawas. For today's video, manglaag na punta. Mag-camping ta sa Adam Lake Campground. Let's go! KFC? Where are they going? Mamay na ate, we're gonna buy KFC. Okay. Narit ang karon diri at bang sa KFC. Kay naalay gipalit si manager og si ate dito sa sulod. Paabot lang sa ta diri kadali. Larga na taon yang taod-taod. Hey. Ano yung ulit? 10 hot wings og naa kay 2-piece original chicken. Thank you. Continue on Manitoba 10 South for 91 kilometers. So nanata diri mga boss. Sulod sa ta dito sa mga opisina para maka-check-in na ta and then diretso na ta sa ato ang campsite. Let's go. Yes sir. So yes, naka-check-in na ta. And then oh, wala siya naghatag og mapa pero kira ato na subayon dito. Dito ta sa Redon Bay Site 11. Let's go. Yeah, diretso na ta sa site para maka-set up na ta sa ato ang tent. Punta na to ni dire. Let's go! Asa ganito? Redon Bay, Hartley Bay, BB11. Sharp Bay. Hait ko dito kay Sharp man. Oh, there we go. Braydon Bay Electrical Sites 1, 2, 3. So as always, one way dirito sa tuo. Now, bye-bye. Are you eating? Nothing. I'm eating this guy. What's his name? What's KFC stands for? Kentucky Fried Chicken. It was first made in Kentucky because it's a So what? thick food. 11, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, nice dali. Oh, narang shower. Oh. Dulo na. Huh? Dulo na ang shower. 9,
8, 10, And we're And- on. the winner is 11. There you go. Oopsie. Ay, bongga. Yeah. Pariha jud siya sa kitchen, no? Nice. We're here. B-boy, we're here na, come on. Balin siya nato ng lamisa dito sa Pikas, no? Kaya para ito na to ang tent diha. Let's go! Nakaabot na ta diri sa campsite mga boss. Balin lang siguro nato ni nga lamisa diri banda para medyo muluag ang ato ang area. So mag-start na tag set up sa tuang tent, but this time naatay twist. Gusto ni mama ug ni ate sila mag-set up sa tuang tent o gazebo. Ano taman, kaya? Kaya. Kaya? Ikaw te? Kaya kaayo. Oo, sige ha, sige. Sa unahon. 10. Kung magtao tag tent sa itong unahon. Ay, kani, syempre. So, sa itong unahon karon. Wala ko na itong trapal. Oo, sige, trapal. Asa ito na ibutang trapal? Dira sa kon siguro. Diri ato bang ang ano na to? Purtahan? Yeah, Bonfire? Porta ka. Oh, susupaan na siya dito. Sibog pa sila gamay diri ate. Diyan sunod. Buklado na to ang tent. Okay. Sayang to inyo hanggi training sa US. Well, training man is Pullman Manufacturing Company. Okay. Next is Pangitaw na to ang Coleman na name kay mao tong sa tubangan. okay, sige. Yang Pullman logo. Camera. Oh, suka na siya. Ito ay kuton rin. Dapat atbang mo yan. Yeah. So, mana yan yung Coleman nga logo. Unang dapat ang nasa atbangan. Pagkahuman, itaod na to ang poles. Then, ito. Tapos, isunod diri ang tudlang. Yan, isa po nila. Kamot ni ma? Yan.
Pangutana biya to inyong trainer sa Coolman US kung kumusta inyong performance. Nya, sunod. Kanina po, green. Sorry. Sakura. Green is to green. Next, kay ang atop. Kailangan siya nato pangitawon ang ilaw na logo kay mautong sa front. Go girl! Some stretch. So, humanat sa tent. Next is Gazebo. Instant man ni among gazebo kung gusto ninyo isulod ang lamisa, i-set up lang ninyo siya diri sa center. Lad nimo. Bira-birahon lang nimo siya. Pagkahuman, kaning poste na sad ang imong birahon. Then, ay ano na siya? Sit up na dahil nimo siya. So, that's it mga boss. Manak na sit up na ang tent o gazebo. Anak lang siya kadali. yes sir! Nahuman na tag setup mga boss. So, magpalit sa tagkahoy para natay bang bonfire o niyang gabi. Abdi pa man siguro sila no? Yeah. Parang 9 man ata. I don't know how to play this game properly. Bowling. Bowling. What are you doing? Ole one. Huh? What's that? Playing. Oh. Kissing my butt. Yeah, we're gonna buy... Ice cream. No, not ice cream. We're gonna buy some firewood for the bonfire. Yeah? Going to get my mind. Yes. Nakinig. Just hit it. Bye bye. Hit the bottom. Hurry up with
to ay ilang tent. Naglibog po sila ba? Siguro bago pa po nila palit. Ay, bago lang sila mo. Wala po. Chill guys, mga tatay oh. Hanggang kayo lang ang kampo. Ano pa man nagpulay-bakante sila? Sila mga guys. Alas 9 pa man siguro sila mag-close dito sa ilang store. Or if masirado na sila, pwede naman kami galit sa sabi-sabi. No? 10 man ata. 10, 15. Basta doon na to. Boy. Dito di ba? Are doing. Wala to. Auto. Fire, nice. Yeah. So, padulong tag tindahan nila diri sa campground. Unta abri pa sila dito. Kay 8:20 wala na ka. Balo kung alas 8 or alas 9 sila mag-close. We'll see. Sila di ka pwede mag-bike. Oh. Oh no. Is it close na? Huh? Ay, close na. Smiyo Marimar. Mina manimal. Sa'yo dahil sila mag-close. May nga po tingali dali no? Kay, Sana all. meron na close na. Window. So, Close na yun siya. what we gonna do? So, nasiradaan yun ta boss. Pero may problema kay ate plan B. Mga tutawag busibin. Siguro naman abri pa ilang mga tindahan dito karon. Let's go! Where we're going to? We're going to let's go. Boys bag. Gonna go. Gutom ka, boy? Where we going? Boy, gutom To the ka? ice cream. Are we going to the ice cream store? Yeah. Woo, woo, huba, woo, woo. So, diri na to sa Busibin mga boss. Yung itatag mapalitan diri. Abri pa man tingali ilang co-op diri. Go co-op! Okay pa no? So we're here. Finally. Saved by the bell dito sa co-op. What? Very good yung kaining co-op ba? Eh kung wala na kaon yung tag hilaw ani. Let's go! Balik sa tagkahoy, uling o ano to kung na sila. What do you want boy? What do you want? Ice cream. Ice cream. Yeah, tanang na to kung na sila ice cream sa sulod. Let's
Hi, Papa Playtime. Guess what? Hi, Papa Playtime. I got you something. Look Look at. Surprise. Oh, wow. What's that, boy? Give me the ice cream. Oh, Hurry up. Safer. Please. Thank you. What you gonna say? You're welcome. Mahal kita, Barbie. What you gonna say kay Mahal Papa? kita, Barbie. Mahal kita pa. Yeah, like Papa looks like Ken. Yan. Oh my God. Stop his Yepper. ego. Say by the bell. Thank you, Nalay Papa. kahoy. What you gonna say to Papa? Thank you, Papa. You're welcome. So, say by the bell. Yeah. Balik na tayo dito kay. Magsugod na tagdaog kay mag-barbecue pa ta. Sa orasan. Update ang tamo niya, boss, pag Bye-bye. nakabalik na ta sa campsite. Haling na ta, boss, kay para luto na atong barbecue kay gipanggutom na atong boss amo manager. Medyo nagabinan na jud ta ba pero mao man jud na itong ampay. So this is it. Ipakita sa nako sa inyo atong setup. Usually atong setup is ang tent nagatubang sa gazebo. Pero karon among gibuhat kay medyo pahaba man gud ang ato ang campsite hangtod didto. Amo ang gibutang ning tent atubangan sa bonfire. And then tapad niya ang gazebo. Tapos sakyanan tubang dito sa dalan. Ya among gibutangan pud og mga camping lights paikot. Yan, kita ninyo. Hangtod na siya dito sa luyo padulong dito. Kay para hayag siya ini kagabi. Dili ta adtuon sa mga mananap. So gikan diri sa dalan. Yan siya. Pasulod muni ang atubangan sa ato ang campsite. Tana ko ang sakyan diri sa tubangan para silbing tabon siya sa mga kunay mga agi. Then dala na mo mga bike sa mga bata. Gazebo. And then diri ato ang tent and bonfire area. Hello kids. Hello, kids. So diri ta sulod sa ato ang balay. Hello baby girl. Sana all. Sana yung ikuri-kuri dira. Orange. Dati among usually nga setup diri is diri amo ang bed ni B-boy and then bed nila mama. Tas naa siya gap sa tunga. Pero among gibuhat karon is amo na lang siyang gitapad ang duha ka bed ana kay para dako. So dira mi tanan. Ako, si B-boy, si mama, ug si ate. So bahalag magligid-ligid si B-boy, di siya mahulog. Unya at the same time, dako pod ang amuang area diri banda. Kung magdula ang mga bata, board games or playing cards. Di ba manager? Are you busy? Yes. Nagutom na ka? Ha? Medyo. Medyo. Okay, luto na. Luto na nato ning barbecue karon. So, that's it mga boss. Muna ang bagong setup sa atong tent. Ug mao ni atong mamahimong balay for the next 3 days. Let's go, barbecue.
mga boss! Today is Saturday! Alam na to kung sa'yo giluto ni manager dre for breakfast. What's that, manager? Kay B-boy na halang. Last na lang siya. Oh, halang. So, muna niya to ha. Kuya, for breakfast, natay, okra, spam and bangos, made in Sarangani. Shout out guys sa mga taga Sarangani diha. Niabot atong bangos diri sa Canada. Yan ay kalo-kalo. And then fruits. Let's pray first, everybody. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the food we eat. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, let's eat. Pray first. Give me some more. Give me some more. Are we gonna have another can? Gusto din ba monitor mo? Okay. Ano ba yung permitting natin? Namutan pa no? Magsaksak ko pa. Tama na siguro. What's up, family? Ganihan na mo na mata? Yes, boss. Ha? Salamat kami sa imong hagok. Yes. Yes, Papa, because you snore louder than the elephant. What? High world record, loudest snore. And also high data pent. Maayong hapon mga boss. Ikaduhang adlaw na nato karon diri sa campground. Wala mi naka-take og video ganina kay mo pay pagmata. Lazy mode ang bida. We didn't take a video earlier because my father is the world record, the loudest snore, and also he's a lazy elephant that he always don't take me to other What? shops that I want to go, and also he always sleeps for like an hour, for like 8,100,000 hours. Ipagdiinan yun niya. Sleep si What's a Papa. lazy elephant? Lazy elephant. At My father's a lazy elephant. how about ate? Di ba nag-sleep si ate? Is she an elephant? No, What? she's my true love. What? What? She's my true love. Oh, ate is your true love. Gugu gag. Gugu gaga. Laag tanan niyo dito sa lake. Kay gusto makigdula ni B-boy sa playground. Hello, B-boy! Hello, guys. And also, I'm gonna eat ice cream after playground. Let's go! Abot naman siya sa dalan nag-park. Open na kaya ang kuha nila dito karon? Tindahan? Not sure. Ha? Pinahurot na biya ito atong kahoy kahapon. Pag makapamugha na dyan taani sa kahuyan karon. Dili biya unta dyan ako gusto manguhag kahoy dyan sa pilit-pilit. Pero pag mapilitan na tayo. Anong design mo? Kaya marag naman sila yung walking, parang hiking area pa ito sa ano. Nasa hiking area pa ito sa
go. Oh, thank you. Oh, look at. Yeah, but we'll see if the store is open already. Oh no. It's closed again. What's Yeah, it's closed. it always It's wise. Sorry, we're closed. Yep. Turtle Mountain Fire and Ice is closed. So what we're gonna do now? is that the ice cream store? Yeah. We can go on to another one. Where? We can go to another one. It's just no big deal. So, how about we gonna play first? Let's go to another one. Let's go to another ice cream store. Yeah, but you wanna play first? And then ice cream, right? Yeah. You said after No ice cream and then after play. sa playground. Hindi ka dyan na niya iyang ice cream. No reverse card. Yeah, but the ice cream store is 10 minutes away from here. Yeah. Yeah, So I think we... yeah, no. Oh, nandito ang highway na oh. Doon na kayo no? Mhm. Ano no? Yeah. Buta rin mga madunggan na itong sakyanan mag-agi-agi. Here. So yeah, Wala may ano, wala may tao. I think there's no one. Yeah, but it's not my problem. That is my problem. Problem, not my problem. That's just not my problem. See me? Here we go. Oh yeah, there's the lake. Yeah, I see the lake. You wanna swim? Huh? Yeah. You wanna swim in the lake? Yeah, literally, but are there sands? What? But are there sands right on the lake? Because I want to put myself down. Let's go. Oh, I also made the second mode. Let's go, everybody. I think you need to leave your iPad here if you wanna play. It's always a leave iPad. Yeah. That's the rule. Boy, I think there's no one around. Huh? Yeah, we cannot see any cars in here. Maybe nagpapunta sila. My problem. I think it's your problem. Uy, ayaw na What are you doing? That's dirty. Okay, you can go na. Careful.
Wanna go for ice cream? Last day of Christmas, my true love gave to me. So we're done? Yes, elephant. It's been 9 minutes now. Okay, come on. So where do you wanna go now? ICS, ice cream store or ice cream shop. Okay, let's go. Bye, elephant. So we're done mga boss. Since sarado man ni ilahang tindahan diri, I think mga adto na pud taog busi bay na ani kay malit na pud tag kahoy kay nahutdan ta gabi. Let's go. I think open pa man sila. Hayag pa man. Tara. Let's go. Oh no, I have bad news. Sa'yo kasi sila nag-close, 5:30 pa. Oh, kasi it's Saturday. Yeah. Right. Murag mapugos yung taan ni og pamuga sa kilid-kilid karon kay dili pwede wa tay sugdo doon sa na lang ato ang barbecue. Let's go. Ay pwede man pud tong ano di ba naman tay griddle. Oh, so tama. Dito na lang ang barbecue sa Ito na lang siguro. But we have we don't Yeah, have but we need bonfire. bonfire. Ako na itong birahon itong lain na itong mga kahoy dito sa kilid. No! God, please, no! No! Diyan ito pahalata. No! Tara. So, balik na tayo sa campsite. Back to barracks. Mission failed ta karon. So, sige lang, ugma. Sayo-sayo ta para natay pang bonfire. Let's go! Kasi matingala mo boss nga anong wala namin ibalik sa co-op kay di ba gahapon nagpalit tag kahoy dito. Medyo basa-basa mo ilang kahoy basitog na gilarat basta gilarat tong gibutang sa gawas ba nya naulanan. Wala na ko nagreklamo kay wala man tayo choice sila ra may open gahapon. Munang karon namin ibalik dito kay basig parehas lang Japon. Dili kay sa musika nya sige ra sag asok. So karon no choice. Daghang mga tumba dito nga kahoy sa amuang campsite. Katulad yun na ito ang pangbughaon. Let's go! Let's go! So we're here mga boss. Nakabalik na ta sa campsite. Wala ta kapalit og kahoy dito ganina pero ang nakanindot kay itagaan ta og kahoy sa tong silingan. Yay! Yeah. Ipahulam man gud nato sila og pump kagahapon kay nakalimot sila dalag pump. Unya nabalaan nila ganina nga wala tay sugnod. Mga gitagaan ta dalag kahoy. Tinuod jud din ang ingon nila nga love your neighbor. Di nakalibre pa nung tag kahoy, di ba? $18 pud biya ni.
Today is Sunday. Ikatulong adlaw nato diri sa campsite. Tulog pa man ang mga bata, so chill lang sa ta diri. Good morning mga boss, mga pita ninyo. Hello, B-boy. Good morning. Hello. How's your sleep? Good. Yeah? Yeah. Is it cold last night? A little bit. A little bit. Are you hungry? Yes. So what you gonna do for today? What's the plan? Hot dog. Hot dog and? Bread. Hot dog and bread? The hot dog inside the bread. That's Okay. what a hot dog is meant to be. Like a jolly hot dog? Yeah? Good morning, mga boss. Today is Sunday, and we're gonna cook hot dog. Morning, ate. Morning. How's your sleep? Kay Radi, kay lamig. Ha? Kay lamig. Hindi siya compare tong last night, no? Yan, lamig ka ay. Are you hungry? Yes. What do you want for breakfast? Torta. I Torta want torta. And? Tortang talong. and? And I want to drink coffee. Oh, no. Luto taning tortang talong ni ate. Actually, mo po niya akong comfort food tong bata pa ko. Ami mag-joy. Ami ang talong. Kamu ba mga boss tong bata pa mo unsay comfort food niya sa una? Aside aning tortang talong te, unsa pa imong ganahan nga ulam? Sisig ni Tito Alan. Shout out kay Tito Alan. Ikaw manager, unsa imong paboritong sudan? Adobo o danggit na bulan. Ah yes, danggit is yummy. Sino ba paano to mag-dance? Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, Oh, but try to galing. play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I ain't acting brand new. Come on, girls. Papa, this is the map. Yeah? So where are we at? Look at the map. Where are we at? Oh, I can't remember. think yeah, we're there somewhere. Come on. Maybe one over here. Wait, it one? Maybe one over here. Here, 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 here. Come on. Where's mama and ate? There, Right there. there. Let's go. They're leaving us behind. Ate and Mama are not here. Where are they? Look over there. Yeah, Oh, they're coming. they're coming. Mama's right over there. Mama's in the pink shirt. I told my father if we can go to the ice cream shop and get some ice cream a lot of times, so that But- I can play on my iPad now
and play Roblox and watch TikTok. Cause literally, on that city there's some LTEs. What? So yeah, That's why. that's why. And also, I want to eat ice cream and play at the same time. So now I get it. Why you always want to go there and buy ice cream. So that's for your LTE? Huh? Yeah, us. Oh, yeah. That's for the LTE day, huh? Hello, lady bikers. It's snack time on the bus, and right now we're having bread and biscuits. Yeah, Again? bread and biscuits. Snack. Funny face. Uy, kung sa day ka, karoon mo sa ligit. Mama, the way the lamok is got Huh? the way that the lamok almost got on Mama's eyes, and he did this. Uy, ano ka po? Ay, pangit mo ka tag... Mga pitan ninyo diha. Karon we're doing Q&A about sa amo ang camping experience and activities. B-boy, you first. What do you like about camping? I have tons of things that I like in camping. Mhm. Is going swimming, going to the playground, eating ice cream, signal. What signal? Like LTE? Yeah. How about you, ate? What do you like about camping? I have 3 Bs: bike, barbecue, and bonfire. How about you, manager? What do you like about camping? Family bonding, relax, and nature. Okay, B-boy, what campground do you want? With or without internet? With internet, so that I can play Roblox with my friends. How about ate? What campground do you want? With or without internet? With internet. Because I want to use TikTok and watch Netflix. How about you, manager? You want internet or no? No internet. Kay para family bonding. So kung wala internet, wala mo'y choice. May istoryahan na yun. Di ba? Yes. So, B-boy, will you recommend camping to your friends? I'm gonna recommend camping with my friends so that I could play with them, eat ice cream together, And and never getting bored ever again. how about you, ate? Will you recommend camping to your friends? Yes, para they can enjoy outdoors and masulit nila ang summer before mag-start ang klase. How about you, manager? Actually, duha akong gusto. Ay, bongga. Sama na. Ang Blow Lake kay tinaw ilang tubig dito. Ikaduha kay Step Rock kay ganan ko mag-emote sa mga kabatuhan. Ay, bongga. Muna rin kag-isda sa bato. Yes. So, mauto mga boss. Pag abot sa mga camping trip sa Maani, mabalaan na jud atong mga edad.
Kay kasagaran sa mga kabataan, ganahan sila og naay internet. Kay para sa ilahang mga games o social media accounts. So kung dili na gani ta ganahan og internet or okay ra sa tuwa nga walay social media, murag delikado na ta ani. Delikado na ni manager ani. Shout out to my boys in the Philippines. JJ, Pupuy, Kuya Johan, and Kuya Limwell. Hi boys, do you miss me? Shout out to my girls in the Philippines. Lisa, Liza, Pitpit, and Ate Jingjing. Nga? Na Koreana. So that's it. Dili na nato tapuson ni atong vlog. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw o daghan pong salamat sa mga nananaw sa among mga previous vlogs. Stay safe, God bless, and see you on our next video.